So basically আমাদের dermis-টা is a very like একদম like the second inner part of the skin. After the epidermis comes the dermis, ঠিক আছে? So a dermis এর মধ্যে there is this special thing which is known as sweat gland, ঠিক আছে? You will see there are many sweat glands in the skin. Like everywhere there are sweat glands. You might not understand যে তুমি every part of your body থেকে তুমি continuously sweat করতেছো, but you actually are doing that. The only time when you like realize যে হ্যাঁ আমি actually sweat করতেছি is when তোমাদের body temperature is higher. ঠিক আছে? So how do we actually sweat? So basically, sweat gland, like I said, produces sweat. ঠিক আছে? এখানটা আমি লিখে রাখতেছি। এটা you don't need to take notes, এখন just বুঝো, ঠিক আছে? Sweat gland produces sweat, which is usually a sweat production is usually a continuous process known as perspiration. ঠিক আছে? এই যে So অনেক সময় দেখবা যে তোমাদের কয়েকটা like when you use body sprays ওখানে antiperspirant লেখা থাকে অনেক সময়, ঠিক আছে? So that is basically antiperspirant মানে যে তোমার sweatingটা বন্ধ হয়ে যাবে. Is this clear, Benjamin? Yep. আচ্ছা, good. So তোমাদের এটা বুঝতে হবে why we sweat and sweater মধ্যে কি কি আছে and how does sweat help cool the body, ঠিক আছে? So basically sweat is basically এটার মধ্যে অনেক minute quantities এর excretory products থাকে. For example, sweat contains excretory products in minute amounts. বুঝছো? Very minute. Anytime আমার আম্মু এসে আমার iPod যাবে, oh my god. Minute amounts, which is equals to minute amounts of কি acid, sweater মধ্যে আছে uric acid, তারপর আছে urea, oh my god, urea আছে, তারপর yes, salts and other waste products. Is this clear? বুঝতে পারতেছো? Sweater মধ্যে এইসব থাকে, বুঝছো? So sweat contains এইসব, but তাও দেখবা মাঝে মধ্যে it is not considered একটা excretory organ. The skin is usually not considered an excretory organ, but literally it is like it plays like a very small role in excretion. ঠিক আছে? কেন excretion এর একদম small amount role play করতেছে? Because sweater সাথে excretory products such as urea, uric acid and other nitrogenous waste products বের হয়ে যাচ্ছে. It too clear, guys? I mean, Benjamin? Acha, good. So when we sweat, every one of us has sweated at least, like we sweat all the time, right? You know what sweating is. সবাই তো জানো, okay? So everyone knows what sweating is. So তুমি দেখবা whenever you like work out really hard and তারপর তুমি workout করে you just suddenly enter একটা place which is air conditioned. তুমি দেখবা you will feel colder than people who didn't work out and people who didn't sweat. Why? It is because তোমার sweatটা, whenever তোমার sweatটা it forms from your body on your skin, তখন কি হয় it sweatটা evaporate করে, ঠিক আছে? And as it evaporates, এটা তোমার বডিটাকে কুল করতে থাকে. কেন কুল করে? Because এটা হলো there's this thing called latent heat of vaporization. ওই হিটটাকে এর একটা নাম, হিটের নাম, ঠিক আছে? এই হিটটাকে তোমার বডি থেকে রিমুভ করে ফেলে as the sweat evaporates, বুঝছো? So let me draw it and make it more simple. So red হলো skin আর blue হলো sweats, ঠিক
ঠিক আছে? যখন evaporate করতেছে এখান থেকে সোয়েটের মধ্যে যে হিট থাকে এই হিট গুলাও চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? হিট গুলাও as sweat evaporates হিটও ওটার সাথে চলে যাচ্ছে। বুঝাইতে পারছি? Is this much clear? Yep. আচ্ছা, good. So এটা আমি লিখে রাখি, when we sweat এই latent heat of vaporization এটা একটা নাম, বুঝছো? এটা তোমাদের এটা বুঝার কিছুই নাই, এটা হিটের নাম। Is this clear? এই হিটটাকে রিমুভ করতেছে। এক্স্যাক্টলি, ফিজিক্সে করাইতেছে না? So physics যখন করবা you guys will get the better idea of it, but এখন যে এটাই করছে যে সোয়েটটা যখনই evaporate করতেছে এটা হিট রিমুভ করতেছে। Is this clear? আচ্ছা, so when this happens the body cools down. Pretty simple, right? এটা তো বুঝার কোনো ডিফিকাল্টি হওয়া উচিত না because this is so simple. আচ্ছা, so আমাদের sweating rate এটা হলো increases and decreases accordingly, ঠিক আছে, according to the body temperature, ঠিক আছে? So as we know, homeostasis মানে কি? Let's go back. Homeostasis is the maintenance of a constant internal environment. So আমাদের we are very much aware that temperature is one of the like internal environment factors, ঠিক আছে? So আমরা জানি যে skin হলো আমাদের temperature regulation এ involved. So this is how it is involved in temperature regulation. Temperature regulation. So basically কি হইতেছে, whenever the body temperature increases due to things such as intake of hot food, hot atmosphere, workout, which is basically vigorous muscular contraction. So এইসব basically যেটাই তোমার বডির মধ্যে হিট প্রডিউস করতেছে ওইগুলোর জন্য আমাদের বডি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে, which are these. ঠিক আছে? আচ্ছা, so যখনই ইনক্রিজ করতেছে you will see that whenever you're working out তখন তোমার sweat বেশি প্রডিউস হয়. So how does that happen? তোমার, wait, let me draw it. For example, this is the skin আর তোমার blood vessels হলো এইখানটায়, ঠিক আছে? This is the blood vessel. So basically তোমার যখন whenever temperature যেমন এখানে heat দিয়ে দিলাম which means temperature high. Wait. So you know what, wait. বড় হয়ে যায়. You know what that means? Diameter increases. You know what a diameter is, right? Yes, I know that. Exactly. যদি diameter increase করে of the blood vessel, what do you think? ওখান থেকে বেশি blood flow করবে নাকি কম blood flow করবে? বেশি blood flow করবে. Obviously. আর যত বেশি blood flow করবে, what do you think? ওই এত large amount of blood থেকে বেশি heat loss হবে নাকি large amount of blood থেকে কম heat loss হবে? অনেক heat loss হবে. Exactly, very good. So যখনই আমাদের body temperature বেড়ে যায় আমাদের blood vessels গুলো বড় হয়ে যাবে না? হ্যাঁ. So that আমরা body থেকে হিটটা লুজ করে আমরা আবার রেগুলার নরমাল টেম্পারেচার চলে আসতে পারি। Yeah. Exactly. ঠিক আছে, this is the main concept that you have to understand. একদম like 100% understand করতে হবে, which is why তুমি দেখবা whenever you blush, ঠিক আছে, whenever you blush তোমার cheeks turn red and hot, ঠিক আছে? Why does this happen? Because তোমার blood vessels গুলো ওখানে dilate করতেছে, like expand করতেছে in diameter and অনেকগুলা blood আসতেছে.
ঠিক আছে, বুঝছো? Okay, I felt like অনেক বেশি heartbeat করলে like you start to blush, that's why. No, that is not what happens. বুঝছো? Now you know what happens. Blood Yeah. vessels dilate so that ওখানে টেম্পারেচারটা রেগুলেট হইতে পারে, ঠিক আছে? That is why you feel hot on your cheeks যখন তুমি ব্লাশ করো। আমি কি বুঝাতে পারছি? Yep. Very good. This is like the main part of homeostasis. ঠিক আছে? You guys are literally like একদম done with this chapter. তুমি, not only you. Muscle diameter যখন বেড়ে যায় ওইটাকে বলে vasodilation. What? Can you write it down somewhere? Vasodilation. 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 Wow. Exactly. এখন if you know one thing, যদি তুমি একটা জিনিস জানো, you will be able to answer all the other questions. তোমাকে যদি বলে যদি body temperature অনেক কমে গেল তখন কি হবে? Obviously the opposite is going to happen. Dilation না হয়ে কি হবে? ছোট হয়ে যাবে, right? So এই ছোট হওয়াটাকে বলে vasoconstriction. যদি vasoconstriction হয় তাহলে less blood flow করবে আর less heat loss হবে। বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ। Very good. I'm glad you understood. একদম 100% বুঝছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, শুনো, sweat gland এর সাথে আর অনেক কিছুই প্রেজেন্ট আছে, such as তোমার hair follicles, যে তোমার হাতের মধ্যে যে fur দেখতেছো ওইসবও আছে। You probably heard of the term goosebumps, right? যখন তোমার goosebumps হয় তোমার এই fur গুলো দাঁড়ায় যায়। That দাঁড়ায় যাওয়া is also like a part of heat controlling. So whenever তোমার দেখো এটা আমি I have to share the screen. আমি যে কেন স্ক্রিন শেয়ার অফ করলাম। আচ্ছা, এই দেখো, can you see it? হ্যাঁ। এই যে দেখো, যখন তোমার নরমাল বডি টেম্পারেচার তোমার হেয়ার গুলো এমন থাকে, বুঝছো? বাট whenever তোমার বডি টেম্পারেচারটা একদম লো হয়ে যেতে থাকে, whenever you're feeling cold, দেখবা তোমার এগুলো একদম স্ট্রেট এরকম হয়ে যেতে থাকবে, right? Yeah. Your fur. So what happens there is that যখন এগুলো স্ট্রেট হয়ে যায় এই মাঝখানে এয়ার ট্র্যাপড হয়ে থাকে, এয়ার, বুঝছো? এই ফার গুলোর মাঝখানে। So whenever air trapped হয়ে থাকে, এটা তুমি probably জানো, air is like the worst conductor of heat, which means air হলো একটা insulator. বুঝছো? হ্যাঁ। Insulation মানে কি? To prevent heat loss. Yeah. So যখন air পুরো gathered হয়ে যাচ্ছে, this is how তোমার whole skin, like the upper layer of the skin, is protected from heat loss. বুঝা গেছে? Yeah. এটাকে বলে তোমার hair erection. ঠিক আছে? Okay. বুঝছো? হ্যাঁ। This is very self-explanatory. ঠিক আছে? Very self-explanatory. Yes. এই hair erectionটা কি কেমনে হয়? Hair erector muscle হলো hairটাকে erect করে ফেলে। Is this clear, Mechabin? Very clear. আচ্ছা, good. Mashallah, you guys are তুমি almost done with this chapter. So hair erector muscle contract করলে কি hair কি upright হয়ে যাবে নাকি পড়ে যাবে? Contract করলে upright হয়ে যাবে। Very good. Upright হয়ে যাবে। তারপর কি হবে? Air trapped হয়ে যাবে, insulation হবে, heat loss prevention হবে. Is this clear? Yep. Very good. আচ্ছা, so আরেকটা জিনিস that's part of the skin, which is তোমার এই hair এর muscles এর পাশে কি থাকে? Let me draw it and show it to you. মাঝে মধ্যে দেখবো তোমার স্কিনটা অনেক অয়েলি হয়ে যাইতেছে, বুঝছো? Like it's especially তোমার মানে লিপস এর উপরে, তারপর চোখের নিচে, বুঝছো? So basically তোমার হেয়ারটা এমনে থাকে, so ওটার পাশে হলো এবং গ্ল্যান্ড থাকে, বুঝছো? গ্ল্যান্ড, তারপর মাসল থাকে, একটা হেয়ার একটা মাসল এমন, তারপর গ্ল্যান্ড থাকে দুই সাইডে, তারপর এখানে একটা কি ফলিকল থাকে, ঠিক আছে? এসব তোমাদের এত বেশি ডিটেইলসে জানা লাগবে না, বাট ফর লেবেলিং তোমাদের কয়েকটা পার্ট জানতে হবে, সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াই দেবো, ঠিক আছে? সো কি হয় তোমার যখন এই যে এটার পাশে লাইক বিসাইড দ্য হেয়ার ফলিকল, ওটার পাশে হলো দুইটা সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থাকে, এইটা একটা আর এটা একটা, ঠিক আছে?
So এটার নাম আমি নেক্সট ক্লাস পড়ে দেবো, তুমি জাস্ট জানে রাখো, ইটস কল্ড sebaceous gland. Sebaceous glandটা একটা অয়েলি সাবস্টেন্স প্রিভেন্ট করে which is known as sebum. ঠিক আছে, এটা তোমাদের এখন স্পেলিং টেলিং জানতে হবে না, তুমি জাস্ট শুনো। এই sebum এটা হলো একটা অয়েলি সাবস্টেন্স যেটা হলো ওয়াটার লস প্রিভেন্ট করে, বুঝছো কেমনে? বিকজ as you know oil is less dense than water, ঠিক আছে, এটা হলো এটা দিয়ে পেনিট্রেট করতে পারে না ওয়াটার, বুঝছো? আচ্ছা, so a sebum it prevents water loss, and a sebum the most miraculous thing about this thing is যে a secretion this liquid that is being produced, a sebum, এটা হলো it has natural antiseptic properties, ঠিক আছে? This is the reason why you do not get infections every day, বুঝছো? Because air এর মধ্যে অনেক sort of microorganisms থাকে which can give you infections, but because of the sebum you're not getting it, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এটা হলো হিউম্যানসদের ন্যাচারাল প্রোটেকশন, বুঝছো? আচ্ছা, গুড। আচ্ছা, এখন তোমাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি, in a very hot day are you going to sweat? Yes. Exactly. In a very cold day তোমার কি হেয়ার ইরেক্ট হবে নাকি হবে না? হবে। Very good. Done. Mashallah, শেষ. You guys are done. You are done with this chapter.